Muy buenas, gente. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes a todos. 3 minutitos faltan para saber, por fin, cómo va a ser la PlayStation 5. Estáis viendo ahora mismo Kafevania, este canal que va a retransmitir de la fuente oficial. Entonces es de suponer que vendrá todo en inglés, así que intentaremos hacer el trabajo más correcto posible. Y nada, por supuesto me gustaría saludar a la gente que está en el chat, que se ha animado aquí a este canal, a dar su visualización a este canal y apoyar a canales pequeñitos. Muy buenas tardes, Jordi Escarra, Lanzas hermano como siempre, fiel y siempre fiel además como un reloj, ahí, a la hora, muy bien, antes incluso. Por supuesto, Jesucito con cariño, Jesús GoTube, tenéis su canal de YouTube y de Twitch, Fortnite a tope, podéis seguirle. Y después, bueno, esperemos que llegue más gente poco a poco. Y esperemos que podáis ver correctamente este directo que va a comenzar en apenas 60 segundos. No sé qué esperáis, yo desde luego lo que espero como poseedor de una PlayStation 4 y una PlayStation 3 sobre todo es la retrocompatibilidad. Es lo que más me decantaría, porque como poseedor también de Nintendo Switch ya estoy pensando Xbox Series X o PlayStation 5. Es la duda eterna. Vamos a ver si hoy se resuelve algo de esto, porque la verdad es que tengo una duda existencial. Nunca he tenido una consola Xbox, pero desde luego que la tendría con lo que ha presentado la empresa y el equipo de Redmond. Eso sí, Sony es Sony. Con su PlayStation son capaces de hacer lo mejor y lo peor. Así que vamos a ver si esta vez vuelven al camino correcto que una vez tuvieron, porque la verdad es que últimamente la han cagado mucho con sus políticas. Así que esperemos que esta PlayStation 5, aparte de un grandísimo hardware y con una forma más bonita que esa maldita V que hemos visto, esperemos que traiga lo que la mayoría queremos, que son esos juegos retrocompatibles. Esto debería de estar ya para empezar. Y sí, por supuesto, vamos a debatir cada aspecto, o todo lo que podamos, Lanzas, todo lo que podamos coger de lo que digan en inglés. Ya falta poco, así que estamos atentitos. Muy buenas, Alejandro Fernández. Pues muchísimas gracias por pasarte. Amigos de Matt, todos son más que bienvenidos a esta casa. Muchísimas gracias, Alejandro. Vamos a ver. Ya empieza, chicos. Me ha parecido ver que ya empezaba. Vamos a quitar el sonido. 2 minutos aparecen aquí. Vale. Bueno, venga. Bueno, vamos a bajar un poquito el volumen. Vamos a dejar de fondo. Tenemos a persona. Y bueno, ¿qué esperáis vosotros de esta PlayStation 5? ¿Tenéis expectativas? Venga, tenéis 1 minuto y medio para responder, chicos. ¿Alguno tiene intención de comprarla? ¿Prefiere la Xbox? Por lo menos se está esperando para ver a ver cuál de ellas querrá comprar. ¿O está ya bastante claro que quiere la Xbox? Vale, Jordi, a ver, que no te he leído. En specs ganará Xbox, pero PlayStation 5 ganará en el resto de los aspectos. Vamos, o sea que técnicamente va a ganar Xbox, que es lo que viene haciendo en las últimas generaciones, ¿no? Bueno, o por lo menos la última con la Xbox One X, pero que en el resto de aspectos ganará la PlayStation. Bueno, el resto de aspectos, ¿cuál será? Yo tengo claro que en cuanto a exclusivos, tiene las de ganar. Aunque no me cerraría en banda, porque Microsoft lo está haciendo mejor que bien, chavales. Yo no sé si veis lo fuerte que viene Microsoft, pero viene pisando muy, muy fuerte. Muy buenas, Tomás. Si tiene retro al 100%, es que esa es una de las claves. Yo creo que los de Sony, a ver, han sido un poquito tontuelos, lo han sido, así que vamos a ver si esta vez han aprendido la lección. Nada, chicos, vamos a quitar ya la música de Persona 5 y vamos allá, que esto está a punto de comenzar. 2, 1, dentro. Hi. Unfortunately, we had to cancel the talk that we had planned for GDC. But we do have some super exciting news about PS5. And who better to bring that to you than the one and only Mark Cerny. Without further ado, over to you, Mark. Thank you, Jim.
Mark Cerny. Ahí tenemos ex Sega y creador de o diseñador de hardware de PlayStation. Vamos a poner los subtítulos. I think you all know I'm a big believer in console generations. Once every 5 or 6 or 7 years, a console arrives with substantially new capabilities. There's a lot of learning by the game developers, hopefully not too overwhelming, and soon there's games that could never have been created before. Now, it used to be that as a console designer, you'd somehow intuit what would be the best set of capabilities for the new console, and then build it in complete secrecy. For the PlayStation consoles, that period lasted through PlayStation 3, a powerful and groundbreaking console, but also one that caused quite a lot of heartache, as it was initially difficult to develop games for. Fue muy difícil diseñar para PlayStation 3, además de que costaba un huevo comprarla. Era extremadamente cara. Vamos a escuchar a algunos de los desarrolladores que estuvieron con estas videoconsolas. Yo creo que van a hacer una comparación entre lo que les costó desarrollar para esas anteriores consolas y cómo lo van a comparar con PlayStation 5. Muy buenas, Aso. Pues lo hemos puesto en el Discord hace poco. Ha sido un poco improvisado. Bueno, lo de que siempre se dice, ¿verdad? Que con las nuevas consolas van a intentar ponérselo más fácil a los desarrolladores. Y dice que los últimos 2 años ha estado discutiendo y hablando, dialogando con varios de los desarrolladores, ¿no? Cómo mejorar o qué es lo que requieren a la hora de las funcionalidades de sus videojuegos, ¿no? Cómo desarrollarlos de mejor manera. Todo esto, la verdad es que es una presentación increíblemente sosa, ¿eh? Da miedo. Aunque bueno, con esto del coronavirus se puede llegar a entender. Vale, ahí nos están hablando de esa SSD fundamental, la Xbox ya la trae, ya sabéis. Discos de estado sólido con los que va a cargar todo a toda leche. El balance entre la evolución y la revolución. Interesante frase. That was great in many ways, but time for the developers to get up and running got longer with each console. In the past, I've called this time to triangle. Here's what I had for those 3 consoles. Ahí tenemos el tiempo en el cual han llegado los desarrolladores, si mal no entiendo, los desarrolladores, a conocer correctamente cada consola, ¿no? Exacto. No, no lo decía por el público, chicos, lo decía porque le pusieron un poco de musiquita de fondo o algo, no sé, un fondo de pantalla un poco más currado, esas cosas. So with PlayStation 4, we were able to strike a pretty good balance between performance and familiarity. Vale, se está echando flores a la PlayStation 4. With PS5, the GPU was definitely the area we felt the most tension between adding new features and keeping a familiar programming model. Ultimately, I think we've Dicen que van a facilitar esa programación familiar en la PlayStation 5 gracias a la GPU. I'll go into a bit more detail later today about our philosophy with the GPU and the specific feature set that resulted from it. Pues es el diseñador de la PlayStation. Eso. As the hardware team to find new dreams, by which I mean something other than. Desde luego emocionante no es, ¿eh? La presentación emocionante no es. The increase in graphics performance over the past 2 decades has been astonishing, but there are other areas in which we can innovate and provide significant value to the game creators and through them, the players. That's why the SSD was very much on our list of directions to explore, regardless of what came out of the conversation. Nos está hablando de cómo veían obligatorio la aplicación de la SSD. The biggest feature in this category is the custom engine for audio. That's today's final. Bien, ahora nos va a hablar del audio, algo que se ha hablado mucho con PlayStation 5. Un audio personalizado, ¿no? Por Sony o algún estilo especial tecnológicamente hablando. Llevan como 5 años trabajando en este tipo de audio. To me, the SSD really is the key to the next generation. It's a game changer.
And it was the #1 ask from developers for PlayStation Ahí 5. estamos. Nos ha comentado que los desarrolladores lo primero que pedían sobre todo era la actualización del disco duro, es decir, That was a discussion we were also implicar a todo el having mundo internally. en lo que viene It siendo was el uso clear de that las the presence of a SSD. hard drive in every PlayStation 4 was having a positive impact. A lot of things that would simply have been impossible at Blu-ray disc speeds were now possible. At the same time, Bueno, though, se está in sacando otra vez 2015 flores and al 2016, when we Blu-ray were y al having these formato conversations, de Sony a la hora de que la PlayStation 4 pudiera leer y cargar cosas, algo que me está dejando flipado, porque desde luego hay consolas poco más lentas que una PlayStation 4 a la hora de instalar y de leer cualquier tipo de contenido. How long it takes to load a gigabyte of data from a hard drive. The difficulty being that hard drives are neither particularly fast nor flexible. If all your data is in one block, which is frankly not very likely, you can load 50 to 100 megabytes a second. O sea que depending on lectura where hasta the 100 data is located on the megas de hard drive. lectura. Let's assume it's on the outer edge, which means loading a gigabyte takes 10 seconds. If you compress your game Bueno, esto es para los packages, más you can técnicos. fit more data on the Blu-ray disc and also effectively boost your hard drive read speed by the compression ratio. We support zlib decompression on PlayStation 4 that gets you something like 50% more data on the disc and 50% higher effective read speed. Unfortunately, though, it's highly likely that your data is scattered around in various files on the hard drive, as well as sourced from multiple locations within those files. So lots of seeks are needed at 2 to 50-ish milliseconds each. Madre mía, esto es de carrera, ¿eh? Sin explicación en castellano es un poco chungo. Pero bueno, entiendo que 20 segundos, se nos está hablando de 20 segundos. Antes ha dicho 6,7, ahora 20 segundos. A gigabyte is not much data. Games are using 5 or 6 gigabytes of RAM on PlayStation 4, so boot times and load times can get pretty grim. Or to put that differently, No, todo esto tiene que ver con la carga de datos, ¿eh? Wait for the game to load, wait for the level to reload every time you die, and you wait for what is Vale, nos está hablando de cómo a veces en los videojuegos mueres, tienen que volver a cargar la pantalla. Bueno, de esto toda la comunidad se ha estado quejando, así que vamos a ver cómo lo han resuelto. If we could load 5 gigabytes a second from it, what would change? 5 gigas por SSDs segundo. are completely different from hard drives. They don't have seeks as such. If you have a 5 gigabyte a second SSD, you can read data from 1,000 different locations in that second, pretty much at speed. Ahí nos pone la comparación de la PlayStation 4 con su disco duro y la PlayStation 5 con el suyo, con el de la SSD. Ostras, es una diferencia brutal, pero bueno, no vamos a entrar en comparaciones con la Xbox, simplemente para ver. That's amazing. We're talking 2 orders of magnitude, meaning very roughly 100 times faster. Which means at 5 gigabytes a second for the Hasta SSD, 100 veces the más rápido. potential is that the game boots in a second. There are no load screens. The game just fades down while loading a half dozen gigabytes and fades back up again. Same for a reload. You're immediately back in the action after you die. And fast travel becomes so fast it's blink and you miss it. As game creators, we go from trying to distract the player from how long fast travel is taking. O sea que nos dice que incluso los viajes rápidos en los juegos van a ser realmente en un parpadeo, van a resolverse en un parpadeo. Es una transición que va a ser muy rápida. Pero bueno, no me está sorprendiendo porque Xbox ya nos han comentado que esto también lo traen en las SSD. ¿SSD? ¿Qué es esto de la SSD? The 20 seconds that it takes to load a gigabyte can sabotage the game that the developer is trying to create. I think almost all of us in the room have experienced this, maybe in different ways. Say we're making an adventure game and we have 2 rich environments where we each want enough textures and models to fill memory, which you can do as long as you have a long staircase or elevator ride or a windy corridor where you can ditch the old assets and then take 30 seconds or so to load the new assets. Having a 30-second elevator ride is a little extreme. More realistically, we'd probably chop the world into a number of smaller pieces and then do some calculations with sight lines and run speeds like we did for Haven City when we were making Jack 2. The game is 20 years old, but not much has changed since then. All those twisty passages are there for a reason. There's a whole subset of level design dedicated to this sort of work, but still, it's a giant distraction for a team that just wants to make their game. So when I talked about the dream of an SSD, part of the reason for that 5 gigabyte a second target was to eliminate loads, but also part of the reason for that
that target was streaming. As in, what if the SSD is so fast that as the player is turning around, it's possible to load textures for everything behind the player in that split second? If you figure that it takes half a second to turn, Chicos, ¿qué ha pasado? ¿Se había pausado o qué? Que he tenido que ir a ayudar un momento a mi novia a una cosa. Anyway, back to the hard drive. Another strategy for increasing effective read speed is to make big sequential chunks of data. For example, we might group all the data together for each city block. That removes most of the seeks, and the streaming gets faster. But there's a downside too, which is that frequently used data is included in many chunks and therefore is on the hard drive many, many times. Marvel's Spider-Man uses this strategy, and though it works very well for increasing the streaming speed, there's a massive duplication as a result. Some of the objects like mailboxes or news racks are on the hard drive 400 times. Perdonad, chicos, no me he dado cuenta de que la había pausado sin querer. A creative director's style. Either level design gets a little bit boring in places, or Bueno, pero de todas the formas, data para la is chapa que duplicated so está many times echando, that it ¿no? no longer fits on the Blu-ray Madre mía. disc. And you end up with hard limits on the player's run speed or driving speed. The player can't go faster than the load speed from the hard drive. And finally, I'm sure many of you have noticed that after a patch download, the PlayStation 4 will sometimes take a long time to install the patch. No, ¿cómo que a veces? Está diciendo que la PlayStation 4 a veces era un poco lenta para instalar parches. Perdona, no era, es muy lenta. Hoy en día, lo atestiguo yo mismo. Un simple parche de Fortnite o lo que sea, yo tengo la PlayStation 4 Pro y se demora mucho tiempo en instalar. With an SSD, though, no seeks, so no need to make brand new files with the changes incorporated into them, which means no installs as you know them today. There's yet one more benefit, which is that system memory can be used much more O sea, efficiently. parece ser que entraría dentro On de PlayStation 4, el archivo game data original, on ¿no? hard Para drive feels solamente very instalar distant and difficult to apartados use. By the time you con realize la you nueva need a piece of actualización. data, it's much too late to go out and load it. So system memory has to contain all of the data that could be used in the next 30 seconds or so of gameplay. That means a lot of the 8 gigabytes of system memory is idle. It's just waiting there to be potentially used. On PlayStation 5, though, the SSD is very close to being like more RAM. Typically, it's fast enough that when you realize you need a piece of data, you can just load it from the SSD and use it. There's no need to have lots of data parked in system memory waiting to potentially be used. A different way of saying that is that most of RAM is working on the game's behalf. This is one of the reasons that 16 gigabytes of GDDR6 feels right for PlayStation 5. The presence of the SSD reduces the need for a massive intergenerational increase in size. Bueno, le da un valor impresionante a esto de los 16 gigas, en el GRR5. Yo no tengo ni idea técnicamente, pero vamos. Dice que no va a haber pantallas de carga y que para los diseñadores y los desarrolladores esto va a ser súper rápido. The reality, though, is that the SSD is just one piece of the puzzle. There's a lot of places where bottlenecks can occur. Claro, nos dice que el SSD es una parte del puzzle, pero que hay muchos más componentes que tienen que tomar parte en todas estas operaciones. 10 times the speed of a standard hard drive, I probably see only double the loading speed, if that. For PlayStation 5, our goal was O sea que la PlayStation 5 sería como 10 veces más rápida que la PlayStation 4. Loads and streaming would be 100 times faster. So every single potential bottleneck needed to be addressed. Las cargas, el streaming también será, por supuesto, muchísimo más rápido, hasta 100 me ha parecido ver ahí. 100 times larger. Conceptually, check-in is a pretty simple process. Data is loaded into system memory from the hard drive or SSD. It's examined. A few values are tweaked to check it in, and then it's moved to its final location. At the SSD speeds we're talking about, that last part, moving the data, meaning copying it from one location to another, takes roughly an entire next-gen CPU core. And that's just the tip of the iceberg. If all the overheads get 100 times larger, that will cripple the frame rate as soon as the player moves, and that massive stream of data starts coming off the SSD. So to solve all of that, we built ejemplificado con un iceberg, ¿no? Para que no veamos solo la punta de la misma, que todo lo que queda debajo del iceberg, ¿no? Eso es lo que ahora van a liberar en la PlayStation 5. Smooth and bottleneck-free operation, but also with games in mind. For example, there are 6 levels of priority when reading from the SSD.
Priority is La very SSD important. tiene You hasta can 6 imagine niveles the player heading de into some new lecturas location in the world and prioritarias being requested sobre a otras. few gigabytes of textures. And while those textures are being loaded, an enemy is shot and has to speak a few dying words. Having multiple priority levels lets the audio for those dying words get loaded. Nos estaba hablando, por ejemplo, de cómo cargarían las texturas, cómo cargaría el audio, cómo cargarían los diálogos, todo de una manera ultra conectada. No sé, no me sorprende porque yo esto es que no, no es que lo entienda mucho. 8 channels wouldn't be enough. The resulting bandwidth we've achieved is actually 5.5 gigabytes a second. With the 12-channel interface, the 12 most canales. natural size that emerges for an SSD is 825 gigabytes. The key question for us was, is that enough? 825 It's tempting to add gigabytes. more, but Flash Es lo que certainly tendría la doesn't PlayStation compete. 5, eso me ha And we parecido have a entender. Ya sabéis que responsibility siempre to que our os digan gaming un audience tera to be es menos, cost-effective with porque va el regards to sistema what we operativo put dentro, in ¿no? the Y todo core. eso. Ultimately, we resolved this question by looking at the play patterns Pues eso of a empecé. broad range of gamers. We examined the specific games that they were playing over the course of a weekend or a week or a month, and whether that Es set posible, of Jordi. games Igual would be tendrías que popular on conectar the tu audio y SSD. explicar un poquito lo que está We were diciendo. able to establish that the friction caused by reinstalls or redownloads would be quite low, and so we locked in on that 825 gigabyte size, while also preparing multiple strategies so that those who want more storage can add it. I'll go through the Vale, nos details está hablando de now. cómo expandir la memoria Back to the Flash controller. más On the allá de other los side, 825 connects to the gigas main que traerá la custom chip SSD. via 4 lanes of 825 Gen gigas 4 útiles, PCIe. entiendo. And inside the main custom chip is a Va a tener pretty 4 puertos hefty PCI. unit dedicated to I/O. Before we talk about what that does, let's talk compression for a moment. PlayStation 4 used zlib as its compression format. We decided to use it again on PlayStation 5, but on my 2017 tour of developers, I learned about a new format called La Kraken, compresión a Z que usaron en rad PlayStation game 4 la iban a usar en It's like PlayStation 5, pero zlib's algo smarter cousin. les Simple, dijo que no. Similar types ¿No? of algorithms, but about Algún 10% cambio. better Han desarrollado compression, algún cambio which is pretty big. That means 10% more gain para on conseguir the mayor UHD comprensión. disk or on the SSD. Kraken had only been out for a year, but it was already Kraken. becoming a de facto Como el Kraken le han industry llamado a la standard. SSD. Half of the teams I talked to were either using it or getting ready to evaluate it. So we hustled and built a custom decompressor into the I/O unit, one capable of handling over 5 gigabytes of Kraken format input data a second. After decompression, that typically becomes 8 or 9 gigabytes, but the unit itself is capable of outputting as much as 22 gigabytes a second if the data happen to compress particularly well. By the way, in terms of performance, that custom decompressor equates to 9 of our Zen 2 cores. That's what it would take to decompress the Kraken stream with a conventional CPU. There's a lot more in the custom I/O unit, including a dedicated DMA controller. The game can direct exactly where it wants to send the data coming off of the SSD. This equates to another Zen 2 core or two in terms of its copy performance. Its primary purpose is to remove check-in as a bottleneck. Tengo la sensación de que es una pelea de intelectos, ¿sabéis? Entre las especificaciones técnicas de la Play 5 y de la Xbox, para ver quién la tiene más larga, ¿sabes? Pero, no sé, para los mundanos como yo, ¿nos podrían explicar esto de una manera más simple? The other is responsible for memory Voy mapping, mat. which I know doesn't sound like anything related to the SSD, but a lot of developers map and remap. No sé si ya le he subido suficiente. I/O, and this too can become a bottleneck. There are coherency engines to assist the coprocessors. Coherency comes up a lot in places. Probably the biggest coherency issue is stale data in the GPU caches. Flushing all of the GPU caches whenever the SSD is read is an unattractive option. It could really hurt the GPU performance. So we've implemented a gentler way of doing things, where the coherency engines inform the GPU of the overwritten address ranges, and custom scrubbers in several dozen GPU caches do pinpoint evictions of just those address ranges. The best thing is, as a game developer, when you read from the SSD, you don't need to know any of this. You don't even need to know that your data is compressed. You just indicate what data you'd like to read from your original uncompressed file and where you'd like to put it,
and the whole process of loading it happens invisibly to you and at very Vale, está hablando de cómo el tema de la SSD trabaja de una manera tan secundaria que los desarrolladores ni se dan cuenta. No van a tener que perder tiempo en pensar cómo unir varias capas, ¿no?, de lectura de la SSD. Que esto lo hace la PlayStation 5 de por sí, de una manera secundaria, como si estuviera a la sombra. De tal manera que lo he llamado como invisible, un trabajo invisible. Tranquilo, Arrow, ningún problema. Debatir es If you sano. have an extensive PlayStation 4 library and you'd like to take advantage of backwards compatibility to play those games on PlayStation 5, then a large external hard drive is ideal. You can leave your games on the hard drive and play them directly from there, thus saving the pricier SSD storage for your PlayStation 5 titles, or you can copy your active PlayStation 4 titles to the SSD. If your purpose in adding more storage is to play PlayStation 5 titles, though, ideally you would add to your SSD storage. Nos acaba de decir que vamos a poder copiar los títulos de PlayStation 4 a la SSD. Porque bueno, era algo que se podía entrever. So they can take full advantage of the decompression, I/O coprocessors, and all the other features out. Sí, Lanzas, es que habla demasiado de compresión, descompresión. That commercial drive has to be at least as fast as ours. Games that Vale, está hablando de lo que sería una SSD externa, ¿no? When I gave the Wired interview last year, I said that the PlayStation 5 SSD was faster than anything available on PC. Anda, está diciendo que la SSD de la PlayStation 5 es más rápida que cualquiera que haya pisado un PC. In other words, no PCIe 3.0 drive can hit the required spec. ¿En serio? M2 drives with PCIe Eso en PCI 3.0, pero en 4.0. Getting in samples and seeing 4 or 5 gigabytes a second from them. By year's end, I expect there will be drives that saturate 4.0 and support 7 gigabytes a second. Having said that, we are comparing apples and oranges, though, because that commercial M2 drive will have its own architecture. Nos dice que sería como comparar manzanas con naranjas. Claro, porque uno es como de tercera división, ¿no? 3.0 y el otro de cuarta división. Bueno, cuarta sería mejor. Seguramente las empresas desarrollarán SSDs para este estilo de consolas, ¿no? Rather than the M2 drive's flash controller. And so the M2 drive needs a little extra speed to take care of issues arising from the different approach. That commercial drive also needs to physically fit inside of the bay we created in PlayStation 5 for M2 drives. Unlike internal hard drives, there's unfortunately no standard for the height of an M2 drive. And some M2 drives have giant heat sinks. In fact, some of them even have their own fans. Está hablando de la compatibilidad de los M2, que deberían de caber dentro de la consola o deberían de poder conectarse correctamente. Pero no entiendo cuál es la pega. Once we've done that compatibility testing, we should be able to start letting you know which drives will physically fit. Muy buenas, Mr. Malik. Nada, aquí todo teoría para informáticos. El resto de mundanos esperaremos al resumen en castellano. Okay, back to our principles. Balancing evolution and revolution is the second of them. Balance de la evolución y la revolución. Hablamos de la GPU. If we only have more performance, it's not really a new generation of console. Of course, many of these capabilities result in more performance. That's part of why a PlayStation 5 teraflop is more powerful than a PlayStation 4 teraflop. But we aren't just looking for the performance. We also need the ability to do something with the GPU that could not have been done before. And we need higher performance per watt. Every time we double the performance of some GPU component, we don't want to find out we've doubled the power consumed and the heat produced.
Muy But bien. at the same Nos está hablando time, eso we de la have to make temperatura, sure del the GPU poder que can se run requiere explore al games. doblar la potencia de una And we GPU have to ensure that the architecture is easy for the developers to adopt. y que la arquitectura tiene Now, que ser también backwards sencilla para compatibility was los handled masterfully desarrolladores. by AMD. They treated it as a key need throughout the design Ahí nos process. habla de As our AMD, solution to adding new features without blindsiding developers, que han we podido made sure resolver, that ¿no?, if lo there were que new Sony les significant pide. features, it would be optional to use them. The GPU supports ray tracing, but you don't have to use ray tracing to make your game. Mira, The nos dice que GPU soporta el ray supports image tracing, shaders, but you pero can que no hace release falta your first usar game on ray PlayStation tracing en 5 los juegos. without making any use of them. Before I get into the capabilities of the GPU, I'd like to make clear 2 points that can be quite confusing. Vamos a ver, 2 puntos que va a First, clarificar. we have a custom AMD GPU based Madre on mía. our RDNA2 technology. What does that mean? AMD is continuously improving and revising their tech. For RDNA2, their goals were, roughly speaking, to reduce power consumption by re-architecting the GPU to put data close to where it's needed, to optimize the GPU for performance, and to add a new, more advanced feature set. Nos habla de cómo But AMD that está feature intentando set is malleable, avanzar con which su is to say tecnología that para we que have our no own se needs for consuma tanto con PlayStation, sus and that can productos factor into y no what gaste the tanta AMD energía roadmap y se becomes. optimice So, su funcionalidad. collaboration is born. If we bring concepts to AMD Habla de that la felt to be colaboración, de su widely useful, hermandad, de then lo they mucho can que se be quieren. adopted into RDNA2 and used broadly, including in PC GPUs. Y tanto que sí, Mr. Game If the Watch, bienvenido. ideas are sufficiently specific to what we're trying to accomplish, like the GPU cache scrubbers I was talking about, then they end up being just for us. If you see a similar discrete GPU available as a PC card at roughly the same time as we release our console, that means our collaboration with AMD succeeded in producing technology useful in both worlds. It doesn't mean that we as Sony simply incorporated the PC part into our console. This continuous improvement in AMD technology means it's dangerous to rely on teraflops as an absolute indicator of performance, and CU count should be avoided as well. In the case of CPUs, we all understand this. The PlayStation 4 and PlayStation 5 each have 8 CPUs, but we never think that meant the capabilities and performance are equal. It's the same for CUs. For one thing, they've been getting much larger over time. Adding new features means adding lots of transistors. In fact, the transistor count for a PlayStation 5 CU is 62% larger than the transistor count for a Transistores de PlayStation 5 son un 62% más largos que los de PlayStation 4. PlayStation 4. What does that mean? One way you can achieve backwards compatibility. Pues parece que no, Mr. Malik. Parece que quieren hacer una guerra intelectual. En plan, a ver quiénes son más listos. Extremely expensive. A better way is to incorporate any differences in the previous console's logic into the new console's custom chips, meaning that even as the technology evolves, the logic and feature set that PlayStation 4 and PlayStation 4 Pro titles rely on is still available in backwards compatibility modes. One advantage of this strategy is that once backwards compatibility is in the console, it's in. It's not as if a cost down will remove backwards compatibility like it did on PlayStation 3. Achieving this unification of functionality took years of efforts by AMD, as any roadmap advancement creates a potential divergence in logic. Running PS4 and PS4 titles at boosted frequencies has also added complexity. The boost is truly massive this time around, and some game code just can't handle it. Testing has to be done on a title-by-title basis. Results are excellent, though. We recently took a look at the top 100 PlayStation 4 titles as ranked by playtime, and we're expecting almost all of them to be playable at launch on PlayStation 5. Vamos, que todos los juegos de PlayStation 4 van a ser posible jugarlos de lanzamiento en PlayStation 5. Pero bueno, nada fuera de lo normal, ¿no? Es que es lo esperable, es lo mínimo esperable. Ahora queremos más de PlayStation 3, etc. Software handles vertex processing, but for the most part, dedicated hardware is responsible for the triangles and other geometry that the vertices form. Lanzas, creo que puedes instalar desde tus Blu-ray, puedes instalar en el disco duro los juegos de PlayStation 4. Eso me ha parecido entender antes. PlayStation 5 has a new unit called the Geometry Engine, which brings handling of triangles and other primitives under full programmatic control. As a game developer, you're free to ignore its existence and use the PlayStation 5 GPU as if it were no more capable than the PS4 GPU, or you can use this new intelligence in various ways.
Simple usage could be performance optimization, such as removing backfaced or off-screen vertices and triangles. More complex usage involves something called primitive shaders, which allow the game to synthesize geometry on the fly as it's being rendered. It's a brand new capability. Using primitive shaders on PlayStation 5 will allow for a broad variety of techniques, including smoothly varying level of detail, addition of procedural detail to close-up Es decir, que objects, tiene una nueva and tecnología improvements, que, particle effects, and other usando la visual geometría en aspects. segundo plano, Another puede major hacer new que feature of our las custom cargas y los RDNA2 cálculos based técnicos GPU en medio del is ray juego tracing, sean using the mucho same mayores. strategy as AMD's upcoming PC GPUs. The CUs contain a new specialized unit called the intersection engine, which can calculate the intersection of rays with boxes and triangles. To use the intersection engine, first you build what is called an acceleration structure. It's data in RAM that contains all of your geometry. There's a specific set of formats you can use. There are variations. Sí, Arrow, lo de poder mejorar los juegos que no son de la nueva Xbox, ¿no? Gráficamente, eso es la hostia. Eso es la hostia. Engine to check array against the BVH. While the intersection engine is processing the requested ray triangle or ray box intersections, the shaders are free to do other work. Having said that, the ray tracing instruction is pretty memory intensive, so it's a good mix with logic-heavy code. There's of course no need to use ray tracing. PS4 graphics engines will run just fine on PlayStation 5, but it presents an opportunity for those interested. I'm thinking it'll take less than 1 million rays a second to have a big impact on audio. That should be enough for audio occlusion and some reverb calculations. With a bit more of the GPU invested in ray tracing, it should be possible to do some very nice global illumination. Having said that, adding ray-traced shadows and reflections to a traditional graphics engine could easily take hundreds of millions of rays a second, and full ray tracing could take billions. How far can we go? I'm starting to get quite bullish. I've already seen a PlayStation 5 title that's successfully using ray tracing-based reflections in complex animated scenes with only modest costs. Another set of issues for the GPU involved size and frequency. How big do we make the GPU, and what frequency do we run it at? This is a balancing act. The chip has a cost, and there's a cost for whatever we use to supply that chip. Sí, Arrow, eso es flipante. Eso es flipante. In general, I like running No van a tener que perder su valioso tiempo en mejorarlos. Here's 2 possible configurations for a GPU roughly of the level of the PlayStation 4 Pro. This is a thought experiment. Don't take these configurations too seriously. If you just calculate teraflops, you get the same number. But actually, the performance is noticeably different because teraflops is defined as the computational capability of the vector ALU. That's just one part of the GPU. There are a lot of other units. And those other units all run faster when the GPU frequency is higher. At 33% higher frequency, rasterization goes 33% faster. Processing the command buffer goes that much faster. The L2 and other caches. Vale, nos comenta que no solo hay que tener en cuenta los teraflops, sino muchos más componentes que forman parte a la hora de que se aumente la velocidad interna de la CPU. As a friend of mine says, a rising tide lifts all boats. Also, it's easier to fully use 36 CUs in parallel than it is to fully use 48 CUs. When triangles are small, it's much harder to fill all those CUs with useful work. So there's a lot to be said for faster, assuming you can handle the resulting power and heat issues, which frankly, we haven't always done the best job at. Part of the reason for that is, historically, our process for setting CPU and GPU frequencies has relied on some heavy-duty guesswork with regards to how much electrical power games will consume and how much heat will be produced as a result inside of the console. Power consumption varies a lot from game to game. When I play God of War on my PS4 Pro, I know the power consumption is high just by the fan noise. But power isn't simply about engine quality. It's about the minutiae of what's being displayed and how. Mira, hablaba del God of War 4 en la PlayStation Pro, que sabe cuánto consume por el sonido del ventilador. Processing simple geometry, which is, I suspect, why Horizon's map screen, with its low triangle count, makes my PS4 Pro heat up so much. Our process on previous consoles has been to try to guess what the maximum power consumption during the entire console lifetime might be, which is to say, the worst case scene in the worst case game, and prepare a cooling solution that we think will be quiet at that power level.
If we get it right, fan noise is minimal. If we get it wrong, the console will be quite loud for the higher power games, and there's even a chance that it might overheat and shut down if we misestimate power too badly. PlayStation 5 is especially challenging because the CPU supports 256-bit native instructions that consume a lot of power. These are great here and there, but presumably only minimally used. Or are they? If we plan for major 256-bit instruction usage, we need to set the CPU clock substantially lower or noticeably increase the size of the power supply and fan. So, after much discussion, we decided to go with a very different direction on PlayStation 5. Vamos a ver, han cambiado la dirección respecto a la PlayStation 4 con todo lo que tiene que ver con el ventilador y el consumo. Each has 62% more transistors than the CUs we were using on PlayStation 4. So, if we compare transistor counts, 36 RDNA2 CUs equates to roughly 58 PlayStation 4 CUs. It is a fairly sizable GPU. Then we went with a variable frequency strategy for PlayStation 5, which is to say we continuously run the GPU and CPU in boost mode. We supply a generous amount of electrical power and then increase the frequency of GPU and CPU until they reach the capabilities of the system's cooling solution. It's a completely different paradigm. Rather than running at constant frequency and letting power vary based on the workload, we run at essentially constant power and let the frequency vary based on the workload. We then tackled the engineering challenge of a cost-effective and high-performance cooling solution designed for that specific power level. In some ways, it becomes a simpler problem because there are no more unknowns. There's no need to guess what power consumption the worst-case game might have. As for the details of the cooling solution, we're saving them for our teardown. I think you'll be quite happy with what the engineering team came up with. So, how fast can we run the GPU and CPU with this strategy? The simplest approach would be to look at the actual temperature of the silicon die and throttle the frequency on that basis. But that won't work. It fails to create a consistent PlayStation 5 experience. It wouldn't do to run a console slower simply because it was in a hot room. So rather than look at the actual temperature of the silicon die, we look at the activities that the GPU and CPU are performing and set the frequencies on that basis, which makes everything deterministic and repeatable. While we're at it, we also use AMD's Smart Shift technology and send any unused power from the CPU to the GPU so it can squeeze out a few more pixels. No lo entendí, Lanzas. Algo ha dicho del boost mode, pero no lo sé. No sé qué es lo que ha querido decir. De hecho, me están dando estos sueños, no te digo más. Con la chapa que está soltando el tío este. With this new paradigm, we're able to run way over that. In fact, we have to cap the GPU frequency at 2.23 gigahertz so that we can guarantee that the on-chip logic operates properly. 36 CUs at 2.23 gigahertz is 10.3 teraflops. And we expect the GPU to spend most of its time at or close to that frequency and performance. Similarly, running the CPU at 3 gigahertz was causing headaches with the old strategy. But now we can run it as high as 3.5 gigahertz. In fact, it spends most of its time at that frequency. That doesn't mean all games will be running. Sí, no, dice que casi siempre va a poder llegar a esa frecuencia, ¿no? When that worst case game arrives, it will run at a lower clock speed, but not too much lower. To reduce power by 10%, it only takes a couple of percent reduction in frequency, so I'd expect any downclocking to be pretty minor. All things considered, the change to a variable frequency approach will show significant gains for PlayStation gamers. The final of our three principles was about finding new dreams. Bueno, vamos ya por el final, ¿eh? Eso ha dicho, o por lo menos una de las características finales. Expand or deepen gaming, and that's what led us to a focus on 3D audio. Vale, el audio 3D. As players, we de esto se había hablado through the bastante. visuals, through audio, and through the feedback we receive from the controller, such as rumble or haptics. Personally, I feel Vale, la vibración era algo que siempre ha conseguido transmitir como un sentido más, ¿no? Lo que está ocurriendo en la pantalla. At the same time, the audio team on a game project has to do a lot with a little. For example, on PlayStation 4, there's fierce competition for the Jaguar CPU cores. Audio typically ends up getting just a fraction of a core. That's not much of a computational resource, particularly when you consider that the visuals run at 30 or 60 frames a second, but audio processing needs to happen at almost 200 times a second.
200 veces por So, segundo, ¿eh? It's been tough going making forward progress on audio with PlayStation 4, particularly when PlayStation 3 was such a beast when it came to audio. The Puto asio. SPUs in Cell were almost a perfect device for audio rendering. Simple Teraflops pa' la pipeline playa. algorithms could really take advantage of asynchronous DMA and frequently reached 100% utilization of the floating point unit. There's unfortunately nothing comparable on PlayStation Cell 4. Broadband Engine. Probably Se the llamará most así la dramatic tecnología. progress in the PlayStation 4 Hombre, salieron las generation has gafas, been with las virtual gafitas, reality. que no las The ha comprado ni PSVR Chusky. hardware has its own audio unit. It supports about 50 pretty decent No, Mateo, 3D sound no sources. te preocupes. And Llevan this provides soltando a media hora hint una as to where chapa we could go with audio, de as ingeniería well as técnica some que valuable alucinas. experience. Y encima en inglés, o sea que imagínate. Not to oversimplify, but Ahora here está were hablando our del audio goals 3D. for audio on PlayStation 5. The first goal was great audio for everyone, not just VR users or soundbar owners or headphone users. That meant audio had to be part of the console. It couldn't be a peripheral. The second goal was to support hundreds of sound sources. We didn't want developers to have to pick and choose what sounds would get 3D effects and which wouldn't. We wanted every sound in the game to have dimensionality. And finally, we wanted to really take on the challenges of presence and locality. Now, when we say presence, we mean the feeling that you're actually there. You've entered the matrix. It's not, of course, something we Matrix. thought we could perfectly achieve, but the idea was that if we flipaos. stopped using just a rain sound and instead used lots of 3D audio sources for raindrops hitting the ground at all sorts of locations around you, then at some point your brain would take a leap and you'd Exacto, begin to Matías, have this bastante aburrido, feeling, la verdad. this feeling of real presence inside the virtual world of the game. This has the capacity to affect your appreciation of the game, just like music in a game does. The concept of locality is simpler. It's just your sense of where the audio is coming from, to the right of you, behind you, above you. This can immerse you further in the game, and it can also directly enhance the gameplay. To use Dead Space as an example, I know, Dead old Space, school. vale. You're fighting enemies in fairly dark, spooky locations. Nos está Back in poniendo en the day, contexto. if you played the game using the TV speakers, you could tell that there was one last enemy growling and hunting you down, but it was difficult to tell quite where that enemy ¿Dónde estaba? was. Claro. A veces With con los headphones, altavoces you no could tell that sabemos the enemy was dónde se somewhere sitúa. on the right, which lets you deduce, if you couldn't see it, that it must be somewhere behind and to your right. But with 3D audio with good locality, the idea is you know the enemy is precisely there, and you turn and you take it out. O sea, nos está contando que So, con el audio how do we 3D know where a sound is coming from sabríamos in the de first dónde place? viene el audio en todo momento. Well, Si por la all derecha, those por bumps arriba, a la and izquierda, folds por in the ear detrás, have a por meaning, encima. evolutionarily speaking, based on what direction Vamos, the lo que viene sound is siendo un coming sistema from, sound waves 5.1 o bounce around 7.1, inside the pero ear, con then unos some altavoces constructive and ordinarios. Eso es lo que nos está destructive diciendo. interference, and the result Si is a fuera así, change in sería volume. la hostia, las cosas The como phase son. of the sound also shifts, Lo más depending on interesante what de la path the presentación. sound wave took to reach the ear canal. These volume changes and phase shifts are different for each direction and also vary depending on the frequency of the sound. Head size and head shape also impact the sound in a similar fashion. The way that the sound changes, based on direction and frequency, can be encoded in a table called the Head-Related Transfer Function, or HRTF. Here's part of one. The vertical axis is the frequency. The horizontal axis is Madre the mía, de direction, verdad. front, back, left, right, and the color gives Nos van a the hacer, o sea, degree ¿qué of vamos a salir aquí? attenuation of the ¿Siendo sound at that ingenieros? frequency. ¿Con un título bajo el The brazo o algo? HRTF is ¿Nos van a as poner un examen unique luego? to ¿Qué es an esto? individual as a fingerprint is. In fact, you're looking at mine right now. Here's how we measure an HRTF. We've taken hundreds of people through this process. We put a microphone in the subject's left and right ear canals, and then sit the subject down in the middle of an array of 22 speakers. We then play an audio sweep from each speaker as we rotate the subject. In the course of 10 or 20 minutes, we're able to sample the HRTF at over 1,000 locations. Using an HRTF when rendering audio creates unparalleled quality, but it's computationally expensive. Muy buenas, Tito. The simplest way to use an HRTF is to process a sound source to make it appear as if it's coming from one of those 1,000 locations we sample. Unfortunately, the processing has to be done in frequency domain rather than time domain, so there's multiple fast Fourier transforms needed for every sound source for every audio tick. That's a lot of multiplies. This computational complexity was the determining factor for our strategy. It meant we had to bite the bullet and design and build a custom hardware unit for 3D audio. Collectively, we're referring to the hardware unit and the proprietary algorithms we run on it as Tempest 3D
audio tech. The meaning of 3D audio and technology should be pretty obvious here. As for Tempest, I feel it really reflects our goals with audio. It suggests a certain intensity of experience and No, also aún no se creates ha special demostrado, presence. no se ha mostrado We're nada, calling the Tito. hardware unit that we built the Tempest engine. It's based on AMD's GPU technology. We modified a compute unit in such a way as to make it very close to the SPUs in PlayStation 3. Remember when I said that they were ideal for audio? So the Tempest engine has no caches, just like an SPU. All data access is via DMA, just like an SPU. Our target was that it would have more power than a CPU, thanks to the parallelism that a GPU can achieve, and that it would be more efficient than our GPU, thanks to the SPU-like architecture. The goal being to make possible near 100% utilization of the CU's vector units. Where we ended up is a unit with roughly the same SIMD power and bandwidth as all 8 Jaguar cores in the PlayStation 4 combined. If we were to use the same algorithms as PSVR, that's enough for something like 5,000 sound sources. But of course, we want to use more complex algorithms, and we don't need anything like that number of sounds. It would have been wonderful if a simpler strategy, such as using Dolby Atmos peripherals, could have achieved our goals, but we wanted 3D Pues una audio chapa, for all, Tito, not para just escribir those with una licensing novela de laws or the aburrimiento. like. Also, ¡Qué we wanted horror! many hundreds of sound sources, not just the 32 that Atmos supports. Atentos a los vídeos de la peña, porque me han puesto lo que queráis a que van a decir que es la conferencia más aburrida de la historia. In fact, with the Tempest engine, we've even got enough power that we can allocate some to the games, to the extent that games want to make use of convolution reverb and other algorithms that are either computationally expensive or need high bandwidth. But the primary purpose of the Tempest engine remains 3D audio. Now, 3D audio is a major academic research topic. It's safe to say that no one in the Está world claro has que se all están of the sacando la answers. chorra And the todo el set of rato como si algorithms fueran, that has to be invented como to si hubieran implement descubierto to un nuevo realize our planeta, vision ¿vale? for 3D audio El 3D audio is yo no digo, immense. será genial, será algo maravilloso, pero Use tanta of chapa, HRTFs ¿de in verdad? games is quite complex. Madre mía. Before, I talked about making a sound source appear as if it's coming from one of those 1,000 HRTF sample locations. Sí, But for tendrá una cara muy, high-quality 3D muy graciosa, pero audio, una we cartera have que to ni handle todos other nosotros juntos possibilities. en 50 The años. sound source might not be at one of the 1,000 HRTF sample locations, so we have to blend the HRTF data from the closest locations that we have sampled. The sound source might be moving, which needs very special Claro, porque está handling as that leyendo. blend keeps changing, Tito. and that can cause phase artifacts in the resulting audio. Or the sound source might have a size to it, meaning it should feel as if it's coming from an area rather than a single point. There's also whole categories of approaches to be handled. 3D audio can be ¿De implemented verdad no using va a acabar o individual no processing nos of va a 3D enseñar sound sources. físicamente But algo? alternatively, Madre mía. ambisonics can be used for 3D audio. Ambisonics speaks ¿Por qué no hacen un making of? Un making of 3D audio. Making of SSD. Making of, yo qué sé, tío. O sea, esta chapa está muy bien para los técnicos, pero incluso hasta los profesionales del periodismo, tío, tienen que estar un poco rayados, ¿no? Con esto. It's nice to have the computational resources of the Tempest engine, but it's clear that achieving our ultimate goals with 3D audio is going to be a multi-year, step-by-step process. Having said that, headphone audio implementation is largely complete at this time. It was a natural place for us to start. With headphones, we control exactly ¿Qué dices, Lanzas? ¿Dónde has leído eso de lo de and los 100 therefore the juegos? algorithmic development and implementation are more straightforward. For Porque TV no lo ha dicho speakers aquí, and ¿no? stereo speakers, we're in the process of implementing virtual surround sound. The idea being that if you're sitting in a sweet spot in front of the TV, then the sound can be made to feel as if it's coming from any direction, even behind you. Virtual surround sound has a lot in common with 3D audio on headphones, but it's more complex because the left ear can hear the right speaker and vice versa. We have a basic implementation of virtual surround sound up and running. We're now looking at increasing the size of that sweet spot, which is to say, making the area you need to be in to feel the 3D effect larger, and we're also working to boost the sense of locality.
Headphone audio is the current gold standard for 3D audio on PlayStation 5, but we're going to see what we can do to bring virtual ¿Pero esas surround especificaciones se han sound to a filtrado similar level, o qué está after ocurriendo? which Porque este we'll start directo no ha in on acabado setups with todavía. more speakers, such as 6-channel surround sound. ¿Dónde están saliendo esos It's datos? now to the point where some of the PlayStation 5 games in development ¿Este tío are los ha dado? extensively using ¿Somos the nosotros que system. no One of the game lo hemos demos allows captado? you to toggle ¿O de dónde between sale toda esa conventional información? PlayStation 4 style stereo audio and our new 3D audio. I listened with just an ordinary pair of over-the-ear headphones, and wow, I could feel a difference. 3D audio has that dimensional feel to it. Conventional stereo audio feels smashed flat by comparison. The improvement is obvious. So, a big advancement, but have I entered the matrix? Does my brain believe I'm really there? Like I was talking about earlier when I explained our target of presence. Well, the answer is no. But you've probably caught on to what's missing here, namely whose HRTF was being used. It wasn't mine, it was the default HRTF. The audio team analyzed the hundreds that they measured and ¿Sabes lo que voy a chose the hacer, one chicos? they De felt mientras, was the closest fit to the total game vamos a play ir audience. mirando This shows a piece of the default algunas HRTF webs a ver now, si están and my aclarándonos algo, HRTF porque on the vamos, right. You can madre see that the mía, general features madre are much the same, mía. but the details are quite different. With the default HRTF, as I said, the 3D audio sounds pretty great. When I use my HRTF, though, the audio reaches a higher level of realism, which is to say that when using headphones and my HRTF, I occasionally get fooled and even think a sound is coming from the real world when it's actually coming from the game. A corollary to this is that there are a few people whose HRTFs are sufficiently far from the default HRTF, that's the red dot here, that they can toggle between PS4 style and PS5 style audio and not sense much difference. I've had a few people describe the PlayStation 5's 3D audio as sounding like a bit better stereo audio. Presumably they're the ones at the very edges of this diagram. Which means what HRTF you're using is key. I'd like everyone to be able to experience what I'm experiencing, but obviously it's not possible to measure the HRTF of every PlayStation user. That means HRTF selection and synthesis are going to be big topics going forward as the Tempest technology matures. At PlayStation 5 launch, we'll be offering a choice of 5 HRTFs. There's a simple test where you pick the one that gives you the best locality. That's just the first step, though. This is an open-ended research topic. Maybe you'll be sending us a photo of your ear, and we'll choose a neural network to pick the closest HRTF in our library. Maybe you'll be sending us a video of your ears and your head, and we'll make a 3D model of them and synthesize the HRTF. Madre mía, vaya chapa le está dando, de verdad os digo, vaya chapa me está dando con el 3D este, Me están dando ganas de vamos, de mandar todo por culo esta puta consola. Joder, vaya chapa, tío. This is a journey we'll all be taking together over the next few years. Ultimately, we're committing to enabling everyone to experience that next level of realism. Hopefully, I've been able to illustrate a bit about our design and decision-making process today and why PlayStation 5 has the feature set that it does. Now comes the fun part. We get to see how the development community takes advantage of that feature set. Bueno, vamos a ver. Avanzamos un poco. Will it come from audio, ray tracing, the capabilities of the SSD, or something else? I guess we'll find out soon enough. Thank you for your time today. Madre mía, vaya chapa se ha grabado el Mark Cerny durante 1 hora para no enseñar la consola. ¿Veis esta pantalla en negro, chavales? Es para quedarse así. Es acojonante, tío. Es acojonante la mierda de presentación que han soltado hoy. Esto es lo que me queda bien claro, lo que viene aquí. Que su SSD va a ser de velocidad ultra alta. En teoría, como dice Lanzas, algo más rápida que la de Xbox Series X. Que su sistema ES, que no sé qué es. Voy a bajar un poquito la musiquita. Eso, que su sistema ES integrado personalizado, que no sé qué es. Una GPU AMD personalizada con Ray Tracing y su audio 3D altamente envolvente. Yo hasta ahí.
Yo hasta ahí lo he visto, chavales. No sé qué opinaréis vosotros, pero poco más hay que comentar. No hemos visto la consola, solo nos han comentado de que va a ser retrocompatible con juegos de PlayStation 4 y además por ahí alguno habéis comentado, creo que tú Lanzas, has comentado que hay un dato que dice que solo con 100 de los juegos, si me pongo a comparar ya directamente, la Xbox ya le está dando un repaso, de verdad os lo digo, ¿eh? Por mucho que la SSD pueda ser algo más rápida en PlayStation, a mí con estas especificaciones no me han convencido nada. Pero nada de nada, chicos. Vale, dices Matías que esto no era la presentación de la consola, sino solo de los datos técnicos. Bueno, pero es que el título de esta conferencia era PS5 Reveal, o sea, se revela. No, se revela. Sí, se revela, ¿sabes? O sea, se ve. Lo muestran. Si lo han mostrado solo por dentro con datos específicos, pues chico, sí, vale, está bien, pero desde luego no era una presentación para mí. No sé para vosotros qué tal, pero para mí no lo era porque si llego a saberlo no lo hago, no hago este directo, porque realmente yo pensaba que iba a ser un poquito más visual. Todos estos datos técnicos para los ingenieros, para los que entendidos en informática y tecnología, ingeniería, ¿no? Informática, bien, de lujo, pero para el resto de los mortales, que somos los que estamos esperando a ver si nos la compramos o no, pues a mí, ¿qué queréis que os diga? No me han convencido en nada. Lanzas dice que menos potencia de procesador y haciendo un overclock brutal, menos SSD, aunque más veloz, sí, pero tendremos que ver a ver lo del overclock el overclock, a ver hasta qué punto va en detrimento de una videoconsola. Ya sabéis que al principio cuando sacan todas las consolas, esas suelen ser siempre para los beta testers, ¿no? Que somos los que las compramos de salida. Después suelen hacerse revisiones, etcétera, y se van mejorando. Entonces, Tito dice que lo hemos traducido mal. Realmente PlayStation 5 se revela, sí. Sí, se revela, pues no sé contra quién. Desde luego, poco ha hecho, para mí, poco ha hecho. Arrow dice que no tenía nada que presentar, que es un ridículo histórico. Y luego Mr. Game & Watch fue casi un clickbait para mí. Creía que la iban a mostrar, a mí también. Y está internet calentito. Es que de verdad os digo, chavales, de verdad os digo que efectivamente internet, todos los youtubers creadores, o sea, vedlo, tío, o sea, leedlo. Porque a no ser que sean altamente fanáticos de PlayStation, no creo que haya mucho bueno que decir de esta presentación de la consola cuando se sepa absolutamente todo de ella, absolutamente todo, no solo aspectos técnicos, pues quizás se pueda decir algo más. Pero en cuanto a lo que se ha visto hoy, ha sido lo más aburrido que he visto yo en mi vida, en cuanto a conferencias videojueguiles. Es que si lo llego a saber no hago la presentación, chavales. Dice Mr. Malik que con todos los respetos a Sony, el direct era bueno para echarse una buena Spanish siesta, tío. Que sí, hombre, claro que sí. Que sí. Yo no le he dejado al portátil a mi pareja, que me había comentado que le venía a ver para hacer algo, para poder hacer esta retransmisión, y me he llevado un chasco, tío, de verdad. O sea, Sony sigue para mí metiendo la pata de unas maneras estúpidas, de verdad, Y esto ya no es ni de Sonyer, ni de Nintendero, ni Xboxer, ni Pecero, ni leches. Esto es lo que estamos hablando, es de por favor, tratad a la gente bien, inteligentemente. Si me vas a hacer un directo aburriéndome aspectos técnicos que solo entienden los que van a la facultad de ingeniería electrónica, pues joder, pues lo avisáis, tío. No, pero no, medio planeta lo tiene que ver para saber a ver si lo va a comprar o no. Pues qué queréis que os diga, a mí ahora mismo no me daría la gana, no me parece nada atractivo. Tengo la PlayStation 4 Pro, tengo la PlayStation 3, no tengo ninguna Xbox. Es decir, me encantaría que la PlayStation 5 fuera retrocompatible con todos los juegos que tengo, incluso de PlayStation 3. Le tengo unas ganas de la hostia, pero si ahora mismo esa opción me la va a dar la Xbox para poder jugar todos los juegos multiplataforma desde la época de la Xbox 360, y además con mejora de gráficos, y además con una retrocompatibilidad con todos y cada uno de ellos, y además con el Game Pass, joder, es que de momento blanco y en botella. No, si yo además, Tito y los demás, o sea, yo no voy contra Sony. Yo ya sabéis que yo no voy contra Sony. O sea, yo
vamos, tengo la PlayStation Pro que básicamente lo juego con Fortnite, pero tengo otros juegos que le tengo ganas de jugar y seguro que son joyitas, ¿eh? Lo que pasa que entre tanto juego de Nintendo Switch pues no me da para jugar a los de Play. Pero no, a mí me gusta, ya sabéis, me encanta The Last of Us, a Rubia sabe lo que pienso de ello. Pero las cosas como son, una presentación así, me cago en ellos, claro que me cago en una presentación tan sosa, tan aburrida y como decía antes Matías, para echarse una buena Spanish siesta, tío. O sea, no me jodas, o sea, qué aburrimiento. Y encima las especificaciones... que no han sido para tanto tampoco, ¿no? Porque han estado todo el rato como queriendo justificar súper técnicamente, ¿no? Que si esto no lleva esto es por esto, que si lleva esto otro, sí, hay que tener en cuenta este otro factor, porque este otro factor, como si fuera una clase de ingeniería. Yo no quiero aprender sobre ingeniería de esto, y si me quieren explicar por qué esto es más rápido que lo otro, me lo pueden hacer de otra manera gráfica diferente. Entiendo que el coronavirus pues no deja ahora mismo realizar presentaciones, pues entiendo, con público, con más detalles, con más preparativos, de atrecho, de escenario, claro que sí, totalmente entendible, con Sony, con cualquier compañía. Pero no me jodáis, hombre, esto ha sido, vamos, para mí, de lo más aburrido de la década. Madre mía, 1 hora se ha pegado el Mark Cerny, Se nota que es su consola, se nota que es su niñito, su niñita, la consolita, su niña en este caso. Pero que sí, que esto es para sacarse un diploma bajo el brazo, lo que he dicho antes, como dice Arrow ahora, un doctorado. Tío, irnos con el diploma y decir, hey, yo me he visto este directo, por favor dame mi diploma. Os lo juro, os lo juro. Madre mía. No venía el título en el direct, no, Lanzas, no venía. Por ejemplo, no, eso dice Arrow, ¿no? Que por ejemplo la de Stadia fue mucho más interesante. Pero sí, es que yo creo que cualquiera ha sido mucho más interesante que esta. Cualquiera es mucho más interesante que esta. Y como dice Mr. Malik, ojo con Sony, que como siga así, la PlayStation 5 puede ser su última consola. Hombre, yo dudo mucho que sea su última consola porque tienen dinero para armar un arma nuclear, nunca mejor dicho. Pero van a vender muchísimo solo por el nombre, pero es que eso es lo que nos estamos cansando ya muchos, ¿no? De que al final adquirimos estas consolas por ciertos exclusivos, por cierto éxito que se supone que van a tener gracias a las third party y así, y al final de la generación empiezan a sacar los juegos ya casi intergeneracionales, que dices que ya no sé si esperarte. Mira, yo por ejemplo me compro la PlayStation 4 Pro porque quiero el The Last of Us 2 y al final va a resultar que si me compro la PlayStation 5 voy a poder jugar al The Last of Us 2 con alguna mejora quizás. O igual sacan ya sabéis, parches de este tipo. Joder, es que no puede ser, no puede ser. ¿Cultivar nuestra paciencia? Sí, pues podría ser, Tito. Y desde luego que ahora vamos a estar en casa, pues hombre, ya que estamos bastante jodidos todos en casa, lo que no tienen que hacer es aburrirnos como la puta mierda. Y perdonar mi soez palabrería, perdonar, pero es que de verdad, perder el tiempo para esto. Cuando podíais estar jugando el Fortnite, el Warzone, al Mario Kart, el Smash, a lo que queráis, hombre. Luego todo será vía streaming, dice Matías. Pues puede ser. Pero bueno, de momento, a mí me gustaría en este canal traer, ya sabéis que como Nintendero, al fin y al cabo, yo quiero complementar la Nintendo Switch con una de las dos consolas. O con la Xbox Series X o con la PlayStation 5. Ojalá que en un día pudiera tener ambas, pero lo veo muy jodido. Entonces, a la hora de elegir una de ellas, me gustaría ir haciendo una serie de vídeos, o por lo menos algún vídeo donde pueda aclarar especificaciones y hacer comparativas, para ayudaros, una vez esté todo más claro, porque hoy no nos hemos enterado de nada casi. Y por lo tanto me encantaría ver, aspectos de Xbox, comparativa con aspectos de PlayStation 5, hacer luego una especie de evaluación y ver a ver cuál sale mejor, pues depende para qué usuario. Cada uno luego subjetivamente tendría que ver lo que más le interesa. Pero lo que he visto hasta ahora, me quedo con Xbox de calle. Porque para que la retrocompatibilidad de PlayStation 5 solo sea con PlayStation 4 con unos 100 juegos, que es lo que me habéis comentado por ahí, esto no lo ha dicho Mark Cerny, ojito, y que luego, vale, tendrá menos teraflops y la SSD será mejor. Bueno, esto hay que tenerlo en consideración, porque puede que sea mejor tener una SSD más rápida que unos pocos teraflops, ¿no? Puede ser, no lo sé. Pero bueno, el audio 3D muy bien, pero es que hasta media hora hablando del audio 3D. Joder, no sé, ¿qué queréis que os diga? Yo no voy a ir por ahí diciéndole a la peña, parándole la que yo, ¿sabes que en mi casa tengo la Play con audio 3D? Tío, sin más.
Y los exclusivos, pues lo mismo. Yo ya de los exclusivos ya no me fío tanto, porque estoy con la Play 4 esperando a exclusivos desde hace tiempo. No acaban de llegar, van a llegar al final de la generación, cuando va a salir la próxima generación. ¿Qué sentido tiene que me compre el Cyberpunk, por ejemplo, 2077 en PlayStation 4 Pro, si en PlayStation 5 igual le sacan o me lo tengo que volver a comprar ahí? Como ha ocurrido con el The Last of Us, que lo tienes en PlayStation 3, pero los cabrones no son capaces de ponértelo barato en PlayStation 4. O con el Persona 5, que el Persona 5 sale en PlayStation 3, te lo ponen en PlayStation 4 y al mismo precio. Y ahora te sacan otro Persona 5 Royal más y al mismo precio. Que las empresas también se aprovechan un huevo de todo esto, tío. Bueno, chicos, pues nada, me dejáis vuestro like si queréis al vídeo, que ayuda un montón. 15 personas viendo, hemos estado como unos 20 o así más o menos. Bastantes, bastantes, no está nada mal. Muchas gracias a cada uno de vosotros por estar ahí. Lo siento mucho en cuanto a que no era el vídeo que esperábamos. No tiene que ver conmigo, tiene que ver más con Sony. En cualquier caso, pues nada, muchas gracias por vuestra paciencia, muchas gracias por confiar en este canal para por lo menos ver la retransmisión. Creo que no os ha fallado, que ha ido bien a 1080 por lo menos y que lo habéis podido ver. Lo dicho, las discusiones y todo lo demás las podemos continuar en el Discord, donde toda esta pedazo de familia se reúne para hablar y para debatir de absolutamente todo. Y perdón, como dice John Escarra, el Cyberpunk lo compras en Xbox One, te regalan una copia para la Series X. Es que a eso me refiero a que si compras ahora en esta generación, con Xbox hablo, el Cyberpunk, automáticamente cuando lo pasas a Xbox Series X, no sé si te regalan una copia o simplemente te facilitan los parches de actualización que te lo dejan, digamos, niquelado para la versión de Series X. Es que es así, es que es así. En fin, chicos, hubo 24 espectadores y solo 10 likes, culo. Sí, pues Arrow, ya sabes, aquí al final la gente es un poco cobardica a veces, pero bueno, los demás ya sé quiénes dejáis los likes y soy totalmente agradecido a esos gestos que tenéis, chicos y chicas. Twitch también lo tenemos, ¿vale? Esta mañana hemos estado con el Trials of Mana, que lo voy a traer también a YouTube, pero lo tenéis en Twitch si queréis, el Trials of Mana demo en la eShop de Nintendo Switch, así que dadle porque, bueno, no está mal, si os gustan los JRPG, no está nada mal y merece la pena probarlo. Para todo lo demás, Mastercard. No, es coña. Chicos, tenéis en YouTube todos los vídeos que queráis, ya sabéis, suscribiros si no estáis, pasadlo a vuestros amigos, conocidos, necesitamos ayuda para crecer en el canal. Y nada, Twitter, Instagram, todas las cosas de un streamer, ya sabéis que las tenéis en los enlaces de los vídeos. Muchas gracias, a ver si echamos alguna partidita juntos más adelante. Así que nada, un saludo, se despide Cafe y sed buenos y disfrutad de los videojuegos, incluso en esta época tan jodida como si no hubiera mañana.